So good morning boys, welcome to another Sociology online class. On our last video, I presented to you a video on the differences between structuralist and interactionist approach. So for today's session, we will have an in-depth explanation on the two types of structuralism, which are consensus structuralism and conflict structuralism. So when talking about consensus, it simply refers to agreement, and when talking about conflict, it refers to disagreement. So conflict structuralism and consensus structuralism contradicts each other. So when talking consensus structuralism, it is about how social order is maintained in the society, since everybody agrees on social norms and values, as well as people work together to maintain society. On the other hand, conflict structuralism argues that groups in the society are always fighting with each other. Donc, consensus structuralism, l'idée, c'est tout simplement nous maintenir social order dans la société, nous maintenir l'ordre dans la société, c'est par rapport à qui ben di moun dans la société, je te agree on certain norms and values, je te accepter certaines normes et valeurs. Et aussi, je travaille ensemble pour maintenir la société, surtout en termes de stabilité. Mais par contre, conflict structuralism, il dit pour que conflit qui nous parmi ben groupe social, spécialement parmi ben classe sociale, social classes, as well as gender, that is, conflict between male and female. So for today's class, we will focus on functionalism, being part of consensus structuralism. So functionalist perspective is one of the major theoretical perspectives in sociology. The founding father of functionalism is Emile Durkheim, who was interested in how social order is possible or how society remains relatively stable. Functionalists stated how the different parts of the society works for the stability of the society as a whole. Donc, créateur de functionalism, c'est Emile Durkheim. He was the founding father of functionalism. Et lui, ce qui l'y intéressé, c'est tout simplement qui fait, qui raison, comment est-ce que la société reste stable, comment nous sommes capables de maintenir l'ordre dans la société. Et aussi, nous fait observation que la société est dans différents parties. Et chaque partie travaille ensemble pour maintenir la stabilité, l'harmonie et la paix dans la société. So Durkheim envisioned society as an organism with different components, that is, different parts. And each part of the society plays a necessary role, but cannot function alone. When one part of the society experiences a crisis, the other parts of the society must adapt to fill the void in some way. Donc, Durkheim il trouve la société comme un organisme et comment chaque organisme est dans différentes parties. La société aussi dit la même chose. La société, il y a différents components, il y a différentes parties. Et chaque partie, c'est un rôle spécifique à jouer. Mais je ne suis pas capable de travailler seul, je besoin dépendre les autres parties de la société. So, according to the functionalist perspective, the different parts of the society are composed of social institutions. And each institution is designed to fill different needs. The core institutions of the society are the family, the government, the economy, the media, the education system, and religion. An institution only exists because it serves a vital role in the functioning of the society. Donc, according to Emile Durkheim, la société est dans différentes institutions. Et bien, l'institution qui est vraiment très importante, that is the core institution, c'est la famille, gouvernement, l'économie, médias, l'éducation et la religion.
Et chaque institution y joue un grand rôle très important for the proper functioning of the society. For example, in the society, the government will provide education for the children of the family, which will pay taxes which the state depends on for the proper running of the country. The family relies on the school to help children to have good jobs so that they can raise and support their own family in the future. In this process, the children become law-abiding, tax-paying citizens who support the state. So from the functionalist perspective, if all goes well, the parts of the society produce order, stability, and productivity. But if all does not go well, the part of the society must adapt to produce new forms of order, stability, and productivity. Donc, par rapport à ça, ben, l'exemple là, nous sommes capables de dire que toute institution est interrelated avec interconnected. Par exemple, la famille est responsable to produce future generation. Et l'école, son rôle, c'est tout simplement qu'il éduque sa future generation. Là, il montre sa future generation, là, the necessary skill for their future job. Et du moment que je peux travailler, je peux obliger à payer taxes parce que je peux gagner un salaire. Quand je peux payer taxes, ça veut dire que je peux aider l'économie pays là à marcher, pour marcher. Okay? So, all institutions are interconnected and interrelated. Ça même qui maintenir l'ordre, stabilité avec productivité dans la société. So functionalism emphasizes on consensus and order that exist in society, focusing on social stability and shared values. If one part of the society is dysfunctional, it affects all other parts of the society and creates social problems, thus prompting social change. Si une partie de la société ne travaille bien, il peut affecter les autres parties de la société. Et quand il affecte les autres parties de la société, même nous avons social problems. Okay? Quand nous avons social problems, vous pensez qu'il peut y avoir social changes in the society, il peut y avoir un changement dans la société. Okay? Another famous functionalist is Talcott Parsons. So Talcott Parsons, he saw the society as working like a human body, arguing that institutions in the society are like the organ in the body. Each organ, each function, each institution performing specific function which is necessary for the maintenance as a whole. Ça veut dire Talcott Parsons, il compare la société pareil comme l'éco-être humain. Dans l'éco-être humain, il y a différents organes. Et chaque organe, il y a une fonction. Pour qui la santé, ça, un human body, il reste bien. Pareil, la société aussi, il est pareil. La société, ce organe, c'est tout simplement une institution. Et chaque institution, il y a un rôle à jouer. OK? So, Parsons believed that societies had certain functional prerequisites which need to be met in order for society to survive. Just like the human body needs certain things to survive, so every society has to have certain things in order to function well. For example, a society must produce and distribute resources such as food and shelter. There has to be some kind of organization that resolve conflict and others that socialize the young.
Parsons also talked about value consensus. He stated that social order is mainly achieved not through the rule of force, but through institutions promoting value consensus, that is, agreement around shared values. The commitment to common values is the basic for order in the society. Donc, Parsons se focus plutôt sur functional prerequisite et value consensus. Donc, en termes de functional prerequisite, l'idée qui pareil comme un l'éco humain, vise à certaines nécessités pour être en bonne santé, mais la société aussi dit pareil pour proper functioning. Par exemple, il est très important qu'il nous produise resources. And in case we have natural resources, we need to distribute it equally among people. Il y a la même pour une stabilité dans la société. Ou bien, il est très important pour qu'il y ait des basic necessities such as food and housing. Et en cas où nous avons un conflit dans la société, il est très important qu'il y ait une organisation pour handle et pour solve ces problèmes là. Donc, c'est ça functional prerequisites. Okay? Et aussi, les focus le value consensus. Value consensus, c'est tout simplement consensus, that is agreement of the norms. C'est un accord par rapport à une valeur de la société parmi les gens. Okay? La même, si nous avons un agreement on values, la même, nous pouvons la paix, nous pouvons l'harmonie et nous pouvons l'harmonie dans la société. Okay? So this was an overview on functionalist perspective, being part of the consensus structuralism. So for the next session, we will have an in-depth explanation on conflict structuralism. That is, we will have an overview on Marxism and functionalism. Okay, so on this note, thank you and you have a nice day ahead.